ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ। ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ। ਹਿੰਸਰ ਐਕਸੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। We find ourselves at a turning point and have taken the next step forward to ending this pandemic. Health Canada has approved Pfizer's vaccine. Top health experts have found it safe and effective. Friends, there is light at the end of the tunnel. All that remains is for shipments to arrive, and we're ready for them, as sure as I'm sitting here today talking to you. General Hillier will provide more details on a plan in a moment. But folks, the situation is still very, very serious. We're still battling the second wave. Today, our government took further necessary actions to slow the spread of COVID-19 to protect Ontarians. Yesterday, the modelling update and today's changes to the regional alert levels, they're a reminder that we have to stay vigilant. As we begin to roll out vaccines, we can't take anything for granted. Please keep up the fight. Make sure we social distance, wear a mask, wash your hands. Let's stay strong and look out for each other as we wait for these vaccines. Thank you, and God bless the people of Ontario. I'll hand it over to the General. ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਹੀਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 4 days to vaccination day, which is Tuesday, in 2 centres, one here in Toronto University Health Network and one in Ottawa, the Ottawa Hospital. I've had the opportunity with this incredible team of professional public servants to work over this last 2 weeks to actually prepare for this. Last night I had the opportunity to talk to the heads and some of the teams at both of those sites, and they are ready. There is an anticipation here that this is the light at the end of the tunnel, and we are ready to commence with it. 3,000 doses of the vaccine will arrive in Ontario here. We believe on Monday, but by Monday, 3,000 will remain here in Toronto, 3,000 will be in Ottawa, and out of that we will vaccinate some 1,500 people in each site. We will save the second dose for each person for the 21-day period, just to make sure that if the supply does not continue uninterrupted, or for any reason there is some kind of stoppage or delay, that vaccination up front is not wasted, and those people will get the second vaccination. Once that is finished, both sites will write a playbook on how they've done the vaccinations, how they've handled the Pfizer vaccine, what they've learned from it, and we will share that around Ontario with the hospitals for the next phase and all the clinics and that as we go outwards. We wait the remainder of the Pfizer vaccines that have been indicated that will be in Ontario by the end of December. Those are 90,000 doses, and we will expand to a total of 14 hospitals across Ontario, focused really in the red zones, the lockdown zones, and the zones where we are having significant challenges containing COVID-19. We will be ready whenever those vaccines arrive, and then learn even more lessons from there. I'm going to say again, I've said it before, and we all know it's true. This is the biggest vaccination ever for Ontario, for Canada. There are going to be some bumps in the road. Please be patient with us. We are going to work through those bumps, and the one thing that we will guarantee you is that we'll be better on the other side of the bump at delivering that efficient and equitable program than we are on this side of the bump.
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਈਲਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਰਕ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Chief Medical Officer of Health, he takes a look at the data on 2 days a week, and then if the numbers are going up in a particular area, he speaks with the local medical officer of health. He also to obtain his or her view of the situation and whether they believe they should take stricter measures. They also take a look at the rates of hospitalization, number of people in intensive care, number of people on ventilators, and so on. I know in certain parts of the province, in York Region, for example, the hospitals indicated that they were at the tipping point. So there's a number of factors that have to be considered, and that is why in this situation, York was recommended to go into lockdown. Hamilton, of course, is not there. Follow up? Would the restrictive measures on top of the red zone measures that the Chief Medical Officer of Health in Hamilton put in have had anything to do with this decision today? It's all taken into consideration, but ultimately what Dr. Williams has to look at in consultation with the local medical officer of health is to understand what the level of community transmission is, and then of course he will speak to the local medical officer of health about any specific knowledge that he or she has about their local area where the transmission is happening from, and if there's more specific measures that need to be taken, then that officer, that medical officer of health is free to do that because they know their area best. In actual fact, most of the areas are already in lockdown, with one exception, Durham region, and Halton. But it is really important because we have people who are very, very ill in hospitals right now with COVID. There's a very limited number of hospitals that can do the kind of work, ECMO, where you can actually where people can't be on ventilators. It's sort of a super system to deal with that. And we know that there are very, very ill people there that are putting a lot of stress on our frontline healthcare workers, and that's why we need to preserve as much capacity as we can, because we're also trying to conduct the procedures and surgeries that were postponed during wave 1, and they simply can't be postponed again because there are many people that need life-saving cancer or cardiac surgeries as well. So we have to move forward with this. That's why we have to take the steps that we're taking now. And we've taken steps with 7 public health units this week. And if we have to do more, we will. But we're following the data very, very closely. And we're in close contact as well with the Ontario Hospital Association as well. ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਅੰਦਰ C12 ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। In moments we're living today, we are all grateful for science. We thank researchers and scientists for their hard work. We trust them and we listen to them. But let's remember that science is not a pick and choose buffet. If we trust scientists with our health, as we do, then we must also trust their research and their expertise when it comes to other existential threats. And that includes climate change. There is no vaccine against a polluted planet. It's up to us to act, because there is a real cost to pollution. We're paying the price already with record storms, wildfires, floods, and heat waves, which all carry real economic costs and real risks to our health. The previous government talked about climate targets, but didn't take real action to meet them. We chose a different approach, getting straight to work on cutting pollution. In 2016, our government, along with provinces, territories, and Indigenous leaders, presented the Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change. This plan included putting a price on pollution,
everywhere across the country, phasing out coal-fired electricity and investing in clean technology, among many other measures. It was Canada's first ever national climate plan, and we've been working every day since to continue implementing it. Well, today, the world continues to change. Tomorrow will mark the 5th anniversary of the Paris Agreement, which was created to fight climate change and accelerate actions for a sustainable future. Just last month, we tabled our net zero legislation to make it law. Canadians want to do more to fight climate change while building a stronger economy for our kids and grandkids. ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿੰਗਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਤੀ ਲੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। COVID-19 has been a consuming preoccupation, and for that reason it certainly can be difficult, I know, to concentrate on challenges and opportunities that lie ahead. None is bigger than climate change, and as we build back from the pandemic, our mandate from Canadians is to do this in a way that helps them to achieve both their environmental expectations and their economic ambitions. The clean growth economy is not some utopian idea of something that might happen far off into the future. It is a rapidly accelerating reality. The biggest companies in the world, the leading investors in the world, dozens of countries, hundreds of cities, and many millions of consumer transactions are pushing us in the same direction. Nations around the world are being active and creative in their efforts to attract investment that will create jobs that will thrive in a low-carbon economy. Movement has been brisk in Europe, in China, and imminently the world's largest economy just to the south of us will set a new course designed to make America a clean energy and clean technology winner. We should all be allies in the fight against climate change because climate knows no boundaries. But we are competitors in the race to seize the economic opportunities presented by this drive to reduce emissions. Canadians are very clear, I think, in their desire. They do not want our country to be left behind. They are clear that their leaders cannot put their heads in the sand and try to pretend that this change is not happening. They are expecting their governments to help propel change with smart policies to make adaptation easier, to promote agility, and to put our best game on the ice. Canada can be an investment destination of choice for low-carbon solutions that meet our climate responsibilities. But this requires thoughtful choices, and it requires a sense of urgency. This morning, I am very pleased to present to you a healthy environment and a healthy economy. Canada's plan to take climate action and help Canadians build the economy they want and the economy they need for the 21st century. With this plan, Canadians will exceed our 2030 greenhouse gas emissions reduction target under the Paris Agreement. We will establish the building blocks to achieve net zero by 2050, and we will create long-term and sustainable communities in every region of this country. Le plan présenté aujourd'hui donne un nouvel élan au cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques que nous avons élaboré avec les Canadiens il y a près de 5 ans. Ce plan fait déjà plus pour réduire la pollution que tout autre plan sur le climat dans notre histoire. Le plan de notre gouvernement, un environnement sain et une économie saine, nous fait passer à un niveau supérieur d'investissement en matière de réduction des émissions et nous offre d'énormes possibilités pour attirer des investissements et créer davantage de bons emplois à long terme. Le plan est axé sur la lutte contre les émissions dans tous les secteurs de notre économie. COVID-19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਲਸਨ ਐਸੈਕਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਲਸਨ ਐਸੈਕਸ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਨ ਕਲਾਸ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਜਿਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ
सेफ रखने लई चुकिया जा रहा है। उन्होंने आख्या कि विंडसर असैक्स काउंटी हैल्थ यूनिट इस इलाके के सारे स्कूल बोर्ड्स नाल रल के काम कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी दौरान पढ़ाई का नुकसान ना होवे। अहमद ने आख्या कि स्कूल अध्यापकों ते स्टाफ लिए खुले रहेंगे। इस दे नाल ही फुल टाइम डे केयर भी खुले रहेंगे। विंडसर असैक्स कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने कहा है कि उन्होंने दे अध्यापक ते स्टाफ दूर तो ही पढ़ाई जारी रखेंगे। टोरंटो विच ओंटारियो सैकेंडरी स्कूल टीचर्स फेडरेशन वालों ओंटारियो सरकार ते टोरंटो पब्लिक हैल्थ नूं एक खुला पत्र लिख के कोविड-19 संबंधी एसिम्प्टोमैटिक टेस्टिंग विच वाधा करन ते स्कूलां नूं जनवरी दे पहले 2 हफ्तियां लई बंद रखण दी अपील कीती गई है। न्यूयॉर्क विच एक कार ड्राइवर द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को कार नाल टक्कर मारन का मामला सामने आया। शहर के पुलिस विभाग अनुसार शुक्रवार को न्यूयॉर्क सिटी में 50 के करीब प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कार नाल टक्कर मारन वाले एक ड्राइवर उत्ते लापरवाही का दोष लगाया गया। इस वापरी घटना दौरान मैनहट्टन में ब्लैक लाइव्स मैटर नस्ली जस्टिस के विरोध में 6 व्यक्ति इस वाहन नाल टकरा गए जिन्होंने हस्पताल दाखिल करवाया गया, पर इस हादसे में किसी तरह का कोई भी जानी नुकसान नहीं होया। पुलिस वालों कार चला रही एक औरत ने गिरफ्तार किया गया और उस तो पुछ पड़ताल जारी है। कोरोना वायरस के बढ़ रहे केसां करके सुरक्षा के मद्देनजर 11 दिसंबर शुक्रवार को सरहद के दोवें पासे हुए ट्वीट्स के अनुसार संयुक्त राज्य और कनेडा की सरहदी गैर जरूरी यात्रा लई पाबंदी 2021 तक बढ़ा दिता गया, जिसके अनुसार यह म्याद हुण 21 जनवरी 2021 को पूरी होगी, जबकि सारियां जरूरी यात्रावां जिवें कि दोवें देशों दरमियान व्यापार आदि आम वांग जारी रहणगीਆਂ। मंत्री बिल ब्लेयर द्वारा एक ट्वीट विच इस पाबंदी के समय ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦਬੰਦ ਦੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਚਾਰਡ ਵੂਲਫ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। कनेडा में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस कारण महारा ने चिंता प्रगटाई है कि क्रिसमस तक इतने हालात होर भी खराब हो जाएंगे। उन्हें कहा है कि जिन्ना को उन्होंने अंदाजा है क्रिसमस तक देश में कोरोना कारण मरण वाले की गिनती 15,000 के करीब हो जाएगी। कनेडा में क्रिसमस लिए बाजार सजे हुए ने लोग जोरां की खरीदारी में जुटे हुए ने। राष्ट्रीय मॉडलिंग अनुसार कनेडा में क्रिसमस तक कोरोना मामले 5,31,300 और 5,77,000 विचकार हो जाएंगे। कोरोना कारण मरण वाले की गिनती 14,920 हो जाएगी, जो तकरीबन 15,000 ही होगी। गंभीर स्थिति वाले लोगों ने हस्पतालों के बैड भरन वाले ही ने। सूबे की मुख्य सेहत अधिकारी डॉ थेरेसा टॉम ने इसकी जानकारी साझी की है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस दी छुट्टियां दौरान कोरोना मामले बहुत तेजी नाल वधणगे। फेडरल प्रोजेक्ट विच स्पष्ट है कि कनेडा विच कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में काफी तबाही मचाई हुई है। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते हर सूबे तो कोरोना के मामले वध ही दर्ज हुए हैं। इस तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 2 हफ्तों में भी कोरोना के मामले वध ही दर्ज हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी लोगों को अपील की है कि वह वधेरे सावधानी वरतण और एक दूसरे के संपर्क तो बचण। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर अजे भी बरकरार है। महारा ने कहा है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती उदों तक कोरोना साडी जिंदगियां विचों जाण वाला नहीं है। सारे देश कोरोना की वैक्सीन बनाउण अते जुटाउण विच लगे हुए हैं। इस दौरान कनेडा भी इस साल के आखिर तो पहला मोडेरना वालों विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन नूं मंजूरी दे सकता है। फाइजर बायोनटेक शॉट सोमवार को आने वाले हैं। कैनेडा ने हुण तक मोडेरना वैक्सीन दियां 40 मिलियन खुराकां का ऑर्डर दिता है। सीमित 2,49,000 खुराक भी पहली किश्त नाल फाइजर वैक्सीन सब तो कमजोर वर्गां लई रखी जाएगी। सेहत अधिकारी ने संकेत दिता है कि आधुनिक वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध करवाई जा सकती है। संभावित तौर पर 2020 के अंत तो पहला कनेडा की मुख्य मैडिकल सलाहकार डॉ सुप्रिया शर्मा ने CBC न्यूज़ नूं दस्सिया कि यह संभावना के दायरे के अंदर है कि मोडेरना वैक्सीन उस समय म्याद के अंदर अप्रूव किया जाएगा या नहीं। हालांकि यह बाकी जानकारी ते निर्भर करता है। कनेडा के लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। सरकार देश में फाइजर के शुरुआती बैच के आउण का जश्न मना रही है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨੰਦ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।